Ndikulandireni tsiku la lero mu programu imeneyi ya Pilot 1. Muli ndine mkonzi komanso mulutsi wa programu imeneyi Tionge Gerard Mwale. Mongokumbutsana, cholinga chachikulu cha programu imeneyi ndi kukambirana komanso kudziwitsana zinthu zosiyana-siyana zokhudza ndege. Kodi lero ndakubweretserani chiyani? Lero tikhala tikukambirana za nkhani yovutirapo kwambiri imene ndi ngozi za ndege. Ngozi ya ndege ikachitika pamakhala mafunso osiyana-siyana kuti kodi zinakhala bwanji kuti ngozi imeneyi ichitike. Choncho mu programu ino lero tikhala tikuona zina mwa zifukwa zimene zimathandizira kapena zimapangitsa kuti ngozi ya ndege ichitike. Tikhala tikuona zifukwa zosiyana-siyana zimene zimachititsa ndege kuti ichite ngozi, monga ngati pilot error imene ndi pamene woyendetsa ndege walakwitsa, weather conditions pamene nyengo sili bwino, komanso zifukwa zina zosiyana-siyana zimene mwachindunji zimachititsa kuti ndege ichite ngozi kapena zimangothandizira kuti ndegeyo ipange ngozi. Ndiye lero mu programu imeneyi tikhala tikukambirana zinthu 4. Chinthu choyamba tikhala tikuona zifukwa zosiyana-siyana zimene zimapangitsa kuti ndege ichite ngozi, ndipo tikhala tikuona zitsanzo za ndege zimene zinachita ngozi potsatira zifukwa zimene tikambiranezo. Chachiwiri mu programu ino tsiku la lero tikhala tikuona ngozi za ndege ziwiri zimene zinatchuka kwambiri komanso zinabweretsa mapokoso pano pa dziko lapansi. Anthu anakambirana kwambiri za ngozi zimenezi. Chachitatu mu programu imeneyi tsiku la lero tikhala tikupanga introduce kapena tikuyambitsa mbali yatsopano, a new section yotchedwa kampani ya ndege yathu ya lero kapena kuti featured airline. Ndiye mu section imeneyi ya kampani ya ndege yathu ya lero featured airline tizikhala tikuona makampani osiyana-siyana a ndege kuzungulira pa dziko lonse lapansi. Tikhala tikuona za makampani a ndege odziwika bwino kwambiri ngati Ethiopian Airlines, Delta, Kenyan Airways, Japanese Airlines ndi ena ochuluka. Tizikhala tikuona kuti kodi kampani imeneyi inayamba kugwira ntchito liti, anayiyambitsa ndi ndani, ili ndi ndege zingati, imapita ku malo ati ndi ati pa dziko lapansi, ili ndi antchito angati. Zonsezi tikhala tikuziona mu section yatsopano imeneyi ya featured airlines. Chinthu chomaliza chimene tione mu tsiku la lero mu programu imeneyi ndichoti ticheza ndi anthu awiri amene anapulumukako ngozi ya ndege. Inde anthu ndithu ena mwachisomo amapulumuka ngozi ya ndege. Tikudziwa kuti nthawi zambiri ngozi ya ndege ikachitika sipamakhala opulumuka, koma anthu awiri amenewa iwowa ndithu anapulumukapo ngozi ya ndege. Ndiye tikhala ndi mwayi ocheza nawo. Inuyo chonde khalani pomwepo musachoke kuti zinthu zinayi zimenezi tizionere limodzi. Tsopano tiyambeno kuona zina mwa zifukwa zimene zimapangitsa kapena zimathandizira kuti ngozi ya ndege ichitike. Chifukwa choyamba chimene nthawi zambiri chimachititsa ndege ndi pilot error. Pilot error ndi pamene woyendetsa ndege walakwitsa china chake. Nkutheka kuti mwina
sana mvetsetse bwinobwino zimene wauzidwa kapena chipangizo china mu ndege sana chigwiritse ntchito bwino. Bungwe la ku America la National Transportation Safety Board limene ntchito yake ndi kuonetsetsa kuti ngozi zisamachitike komanso kufufuza zifukwa zimene zapangitsa kuti ngozi ya ndege ichitike, linatulutsa ripoti lofotokoza kuti mu chaka cha 2020 pafupifupi ngozi za ndege 70% zinachitika chifukwa chakuti woyendetsayo analakwitsa china chake, pilot error. Inde zimachitika ndithu kuti woyendetsa ndege uja walakwitsa ndipo ndege ija kuchita ngozi. Zimenezo zimachitika kambirimbiri, ndipo woyendetsa ndege kulakwitsa ndi chifukwa chachikulu chimene ngozi za ndege zimachitika. Tsopano tiye tione chitsanzo cha ngozi za ndege ziwiri zimene zinachitika chifukwa chakuti woyendetsa ndegeyo walakwitsa china chake. Chitsanzo chathu choyamba cha ngozi ya ndege imene inachitika chifukwa chakuti woyendetsa ndege analakwitsa china chake ndi ngozi ya ndege ya Air France Flight 447. Ndege imeneyi inali yonyamula anthu ndipo inali pa ulendo kuchokera ku Rio de Janeiro ku Brazil ndipo imapita ku Paris ku France. Ndege imeneyi inali Airbus A330 ndipo anthu onse amene anali ndege imenemu anali okwanira 228. Nde chimene chinachitika ndi ndege imeneyi ikuuluka malere pafupifupi 32,000 feet. Pitot tube inauma chifukwa cha ice. Mlengalengamu mumazizira kwambiri. Nde pitot tube inauma. Nde mwina ningofotokoza mwachidule kuti kodi pitot tube ndi chani. Pitot tube ndi kachipangizo kamene nthawi zina kamapezeka ku phiko la ndege kumanja kapena kumanzere, koma nthawi zina kamatha kupezeka patsogolo pa mphuno ya ndege. Ndiye kachipangizo kameneka ntchito yake ndikakuti kamayeza kapena kuti kamapanga measure the speed of air. Kodi mphepo ikuthamanga bwanji? Ndege tikudziwa kuti imauluka mlengalenga mmene muli mphepo kapena muli mpweya. Nde pitot tube kameneka kamayeza liwiro la mphepo kapena mpweya umene ndegeyo ikudutsamo. Nde kamasonyeza liwiro limene lolo pa chipangizo china mu ndegemo chotchedwa kuti airspeed indicator. Nde pitot tube imeneyi itauma ndegeyo ikuuluka mmalere, zinapangitsa kuti airspeed indicator izionetsa maliwiro osakhazikika mu ndegemo, inconsistent airspeeds. Nde zimene zitachitika zinapangitsa kuti autopilot ya ndege imeneyi Airbus 330 ipange disengage. Inde mu ndege muja nthawi zina ndege ija amayichuna kuti iziyendetsa yokha. Mapiloti amakhala nthawi zina akudya kapena akungoyang'ana zipangizo kuona kuti chilichonse chili bwinobwino. Nde zimene zitachitika autopilot ija inapanga disengage ndipo zinafunikira kuti oyendetsa ndegewa ayambe kuyendetsa mwamanyo. Ndiye woyendetsa ndege mmodzi anagwira joystick kapena kuti yoku, control yoku ya Airbus popeza kamangokhala ngati kosewerera game.
Ndiye nthawi imeneyi iyeyo ankangofunika kuti ayigwire ndege imeneyi kuti isamasunthe-sunthe chifukwa cha mphepo popeza sinali pa autopilot. Ndege imeneyi zimafunika kuti angoyiyendetsa kapena kuyigwira choncho kuti isasunthe-sunthe kwa 1 minute basi, chifukwa aisi wapa pitot tube uja amasungunuka pakadutsa 1 minute. M'malo mwake iyeyu anapanga pullback yokuija ndipo zinapangitsa kuti ndegeyo ikhale ndi nose up attitude kapena kuti pitch up. Ndemene ndege ija inayamba kukhala ngati ikukwera pamene mphuno ya ndege yaloza kumwamba, zinapangitsa kuti ndege iyi ichepetse liwiro. Zikatero zimafunika kuti oyendetsa ndege asunthe yoku ija kutsogolo kuti mphuno ya ndegeyi iloze pasi ndipo ndegeyi ipitirize kuthamanga liwiro kapena kuti gaining speed. Koma oyendetsa ndege uja analakwitsa chifukwa iyeyo anapitirizabe pulling back on the yoke, zimene zinayipangitsa ndegeyi kuti ipange stall, ipange lose aerodynamic lift. Ndikanena kuti stall ndekuti ndegeyi ikukanika kupanga generate mphamvu yotchedwa lift imene imathandiza kuti ndege iziuluka. Ndemene amapitiriza kupanga pullback yoke zinapangitsa kuti ndege ija ngakhale kuti inali mmalere komanso imathamanga ipange lose lift, ndipo ngakhale kuti mphuno wake unaloza mmwamba ngati kuti ikukwera, koma ndege pang'ono-pang'ono inali ikugwa pasi. So pilot error kapena kuti kulakwitsa kumene oyendetsa ndege amene anapanga ndi kwakuti he inadvertently entered into a stall. Iyeyo amaona ngati akukonza zinthu koma anali akulakwitsa, moti ndege imeneyi inapitiriza kugwa, kuluza attitude kuchokera pa 32,000 feet mpaka inakagwera mu ocean, mu nyanja mmenemo. Nde tikhoza kuona kuti zimene zinachitikazi kunali kulakwitsa kwa oyendetsa ndege. Ndipo ofufuza ataona black box zimene zinali mu black box anatsimikizadi kuti ndege imeneyi inalowa mu stall kapena kuti inapanga lose lift. Koma ina nkumadabwa kuti kodi black box imeneyi ndi chani? Ife timangova kuti black box, black box, black box. Ndikufotokozerani posachedwa apa za black box. Koma ndingokudziwitsani kuti anthu onse 228 amene anali mu ndege imeneyi anafera pomwepo. Ndiye kodi black box ndi chani? Sitingakambe za ngozi ya ndege osatchula black box. Black box ndikhoza kungonena kuti ndikachipangizo kamene mkati mwake mumakhalanso tizipangizo tiwiri. Chipangizo choyamba chimatchedwa kuti flight data recorder, FDR. FDR imapanga rekodi kapena imasunga zinthu ngati nthawi, imasunga zinthu ngati altitude, mtunda umene ndege ikuuluka kuchoka pa nthaka kupita mmwamba. Flight data recorder imasungazo zinthu ngati pitch, kodi ndege ikupita mmwamba kapena ikutsika pansi. Kachipangizo kachiwiri kamene kamakhala mu black box ndi cockpit voice recorder. Cockpit voice recorder imasunga ma audio kapena zolankhulana zonse pakati pa oyendetsa ndege mu cockpit, kumene ndi kutsogolo kwa ndege kumene kumakhala oyendetsa ndege, zimene awiri wakulankhulana. Imasungaso zimene oyendetsa ndege akulankhulana ndi a air traffic control.
Cockpit voice recorder imathanso kusunga ma announcements onse aja amene amanenedwa nthawi imene ndege ili pa ulendo. Nde mutha kuona kuti flight data recorder komanso cockpit voice recorder ndi tizipangizo tiwiri tofunika kwambiri pamene ngozi ya ndege yachitika, kuti athe kudziwa chenicheni chimene chinachitika ngoziyo isanachitike komanso itachitika, chifukwa ma black boxes ena ndithu amatha kupanga rekodi information patatha maola awiri chichitikireni ngozi ya ndegeyo. Komano ena kumafunsa kuti kodi inu ndege ikachita ngozi imatha kuphulika, imatha kugwera m'madzi, kuonongekeratu, kodi black box imeneyi simaonongeka? Ma black box amapangidwa munjira yakuti akhale ovuta kuonongeka. Mwachitsanzo, black box imapangidwa kuti ikhoza osapsa ngakhale mutayika pa moto kapena pa heat otentha pafupifupi 1000 degrees Celsius. Ndege ija ndithu kuyaka moto kupsa kutha, koma black box ija kupezekabe kuti ili bwinobwino. Black box imapangidwa kuti ikagwera m'madzi isaonongeke, ikhalebe bwino. Mwachitsanzo, ndege imene ndangokamba pompano chitsanzo chake, Air France flight 447 inachitika mu chaka cha 2009, koma black box anayipeza mu chaka cha 2011, patadutsa zaka ziwiri. Anayipeza pansi pa nyanja. Black box inakhala pansi pa nyanja kwa zaka ziwiri, koma anayipeza ndi kukaunika zimene zili mmenemo, ndipo zinathandiza kupeza kuti ngoziyo inachitika chifukwa chakuti oyendetsa ndege analakwitsa. Kodi black box mu ndege muja imakhala kutiko? Black box mu ndege imakhala kunchira, at the tail of the aircraft. Imakhala kunchira kwa ndege kumbuyo. Chifukwa chani amayika kumbuyo? Amayika kumbuyo chifukwa chakuti ndege nthawi zambiri imagwa kutsogola ndi mphuno. Ndi kumphuno kuja kumatha kuonongeka china chilichonse, pamene kumbuyo mudzaona kuti sikumaonongeka kwenikweni. Vertical stabilizer ija imatha kuonekabe ndithu kuti ndege yagwa, komabe kumbuyo kuoneka kuti sikunaonongeke kwenikweni. Nchifukwa chake black box amayika kumbuyoko. Imachedwa kuti black box, koma sikuti mtundu wake ndi wa black iyayi. Black box imakhala mtundu wa orange, ndipo mtundu umene umachedwa kuti international orange. Amafotokoza kuti amayipenta orange chifukwa kuti mtundu wake umapangitsa kuti isapse kwenikweni. Ena amatero kuti orange yo ali resistant to fire. Ndiye zimenezo ndizokhudza black box. Ndikukhulupirira kuti pakali pano mwadziwa chimene black box ili, kumene imapezeka, komanso ndiyolemba motani. Tsopano tione za chitsanzo chathu chachiwiri chimene chikutitsimikizira kuti ngozi za ndege zikhoza kuchitikadi chifukwa chakuti oyendetsa ndege analakwitsa china chake. Komanso chinthu china chokhudza black box ndi chakuti pamene ndege yagwa, kaya yagwera m'madzi, black box imeneyi imatumiza signal, imatchedwa kuti ultra signal, imene imakhala ikusonyeza pamene ndege imeneyi yagwera. Signal imeneyi imatha kutumizidwa kwa masiku pafupifupi 90, imene ndi miyezi itatu. Inde kaya ndege yagwera m'madzi, kaya yagwera pa mtunda, kaya yagwera nkhalango, kaya ndi muphiri, black box imatumiza signal kunena
pamene ili kuti oyang'ana ndege imeneyi apite akayipeze. Zitsanzo za ngozi za ndege zimene zachitika ndipo pamapeto pake ndegeyo nkuyipeza chifukwa chakuti black box inatumiza atrasignal ziliponso zochuluka kwambiri. Nde mutha kuonanso apa kutsimikiza kuti black box ija ndi yofunika kwambiri, choyamba kuti mupeze pamene ndegeyo yagwera, komanso mudziwe chimene chinachititsa kuti ngoziyo ichitike ndi kupeza njira zothandiza kupewa ngoziyo kuti isadzachitikenso patsogolo. Chitsanzo chachiwiri chotsimikizira kuti ngozi ya ndege ikhoza kuchitika chifukwa chakuti oyendetsa ndege walakwitsa ndi chokhudza ngozi ya ndege ya Aeroflot Flight 593. Ndege imeneyi inkachokera ku Moscow ndipo imapita ku Hong Kong. Pamenepa panali pa 23 March mchaka cha 1994. Ndege imeneyi inali Airbus A310. Ndiye chimene chinachitika ndi chakuti oyendetsa ndege imeneyi anayitanira ana ake mu cockpit, malo amene oyendetsa ndege amakhala. Ndipo mwana wake wamuna wa zaka 15 anamulola kuti akhale pa mpando ndipo ayeserere kuyendetsa ndege imeneyi. Ndiye mwana ameneyo atakhala pa mpandopo anagwira control yoku ndi kuyikhotetsa ndege ija, ndipo ndegeyo imakhotadi, koma osati chifukwa choti mwanayo amakhotetsa, koma chifukwa choti bambo ake anasintha heading kapena kuti direction imene ndege imeneyi ikupita. Ndiye mwana uja anasangalala nazo kwambiri kuti taonani ndikuyendetsa ndege ya bambo wanga kuntchito kwawo. Ndiye mwana ameneyu nthawi imene amakhotetsa ndege imeneyi anapezeka kuti mosadziwa, inadvertently, anapanga disengage autopilot ya ma ailerons. Kumbukirani nafotokoza mu episode 1 kuti ma ailerons amapezeka mu mapiko a ndege. Nde mwana amene nthawi imene amakhotetsa anapanga disable ma ailerons, ndipo zinapangitsa kuti ndege ija iyambe banking to the left. Ndege ija ndithu inayamba steep banking to the left, ndipo oyendetsa ndege imeneyi anayesetsa kuti ayikhazikitse bwinobwino iziuluka bwinobwino. Zinatheka, koma kupita kwa nthawi zinapezeka kuti oyendetsa ndege amene wawa anakanika kuyongolera ndege imeneyi chifukwa kuti nayonso inalowa mu store. Ndege imene italowa mu store inapezeka kuti yayamba kugwa. Kumbukirani, ndege ikalowa mu store ndiye kuti ikukanika kuuluka kuti izipita mmwamba chifukwa mapiko akukanika kupanga mphamvu yotchedwa lift imene imathandiza kuti ndege iuluke. Ndege imeneyi italowa mu store inapezeka kuti yamba kugwa mpaka inakagwa pansi. Anthu amene anafa pa ngozi imeneyi analipo 75. Kulakwitsa kumene oyendetsa ndege amene anachita koyamba ndi kwakuti anamulola mwana wake kuti akhale pa mpando ndi kuyeserera kuyendetsa ndege. Ali mkati moyeserera anasokoneza zinthu ndipo ndegeyi inayamba kuchita zinthu zosalongosoka. Chachiwiri ndi chakuti nthawi imene ndege imeneyi inapanga steep bank inalowa mu spin. Ndiye oyendetsa ndegeyo amafuna kuti apange recover. Nthawi imene amapanga recover, he over corrected the situation, ndegeyo ndikulowa mu store. Ndiye mukhoza kuona kuti zinthu zingapo zinachitika pakamodzi zimene zinapangitsa kuti ngozi imeneyi ichitike. Makampani ambiri pakali pano andege samalola kuti munthu amene saloyenerera kulowa mu cockpit pofuna kupewa
ngozi ngati zimenezi. Chifukwa yake mapilot amanena kuti nthawi yabwino kwambiri yokaona kutsogolo kwa ndege ndi pamene ndegeyo yatera kapena nthawi zina isananyamuke. Tikupitiliza kuona zifukwa zimene zimapangitsa kuti ndege zichite ngozi. Pambuyo poona chifukwa chakuti oyendetsa ndege amalakwitsa china chake ngozi nkuchitika, tioneno chifukwa chachiwiri. Chifukwa chachiwiri ndi mechanical failure kapena tingoti structural failure. Iyi ndi nthawi imene chipangizo cha pandege chaonongeka. Chipangizo cha pandege chikhoza kuonongeka chifukwa kuti mwina chatopa, chagwira ntchito nthawi yayitali, kapena sichimapangidwa maintain motsata ndondomeko yake. Komanso nthawi zina chipangizo cha pandege sichingagwire ntchito yake bwino kapena chikhoza kuonongeka chifukwa chakuti woyendetsa ndegeyo sanachigwiritse ntchito bwino. Chitsanzo cha zimenezi chinachitika pamene ndege ya American Airlines Flight 587 imene inali Airbus 300 inali pa ulendo kuchokera ku New York ku America kumeneko, ndipo imapita ku Santo Domingo ku Dominican Republic. Mundege imeneyi munali anthu 260. Nde chimene chinachitika nchakuti ndege imeneyi itangonyamuka kumene, air traffic controller anawauza mapilot kuti asamale chifukwa chakuti kutsogolo kwawo kuli wake turbulence. Wake turbulence tingati ndi mphepo imene imakhala mlengalenga chifukwa chakuti padutsa ndege. Ndiye mphepo imeneyi nthawi zambiri ikakhala kuti padutsa ndege yayikulu ndipo ndege imene kubwera kumbuyo ndi yaying'onopo, zimapangitsa kuti ndege yakumbuyo ija ikhale ngati kudutsa m'mabampu, nde mu ndege muja mumanjenjemera. Nde air traffic controller anamuuza pilot ameneyi kuti musamale mukumana ndi wake turbulence. Ndiye wake turbulence imeneyi inachitikadi ndithu pang'ono, koma mmene oyendetsa ndege ameneyu anapangira react zinapangitsa kuti radar imene imapezeka pa vertical stabilizer ichoke. Nde itachoka zinapezeka kuti ndege imeneyi inakanika kuuluka. Chifukwa radar ndi chipangizo chofunika kwambiri chimene chimathandiza kuti ndege iziuluka. Oyendetsa ndege ameneyu zinapezeka kuti amadina kapena amapanga input ma controls mwamphamvu komanso mofumira kwambiri. Nde zimenezi zinapanga exert excessive pressure on the vertical stabilizer mpakano radar yo inapezeka kuti yachokapo. Atafufuza pambuyo poona flight data recorder komanso cockpit voice recorder, anatsimikiziradi kuti oyendetsa ndegeyu analakwitsa pomapanga marada pedals amenewo ndi mphamvu, ndipo zinapangitsa kuti radar ichoke imene inali structural failure. Nde mukhoza kuona kuti zifukwa zina zimatha kupangitsa kuti zifukwa zinaso zichitike, mkupangitsa kuti ndege ichitike. Nthawi zina sichimakhala chifukwa chimodzi. Iyi ndetu mechanical and structural failure ikhoza kuthandiziraso kuti ngozi ichitike. Ifoti mu ndege muja mumakhala zipangizo masauzande zimene zimagwira ntchito limodzi kuti ndege ija izitha kuuluka. Tikupitiriza kuona zina mwa zinthu zimene zimathandizira
kuti ngozi ya ndege ichitike komanso zifukwa zimene zimachititsa kuti ndege ichite ngozi. Pano tikuona chinthu chachitatu chimene ndi nyengo yosakhala bwino kwenikweni, adverse weather conditions. Ndiye popeza nyengo imakhala yosiyanasiyana, nthawi zina kumatha kukhala kuti kuli mvula yamphamvu, nthawi zina kumatha kukhala kuti kuli mvula ya matalala, popeza ndi zinthuso ziwiri zosiyana mu nyengo. Zimathekanso kuti nthawi ina kuli mphepo ya mkuntho, ndipo nthawi zina zimasakuthekanso kuti kunja kukuzizira kwambiri, kukugwa snow, ndipo ma structural components kapena zipangizo zina pa ndege zauma, zapanga icing. Ndiye zinthu zonsezi zimatha kuwerengeredwa kapena kuyikidwa mu gawo la nyengo yosakhala bwino kapena kuti adverse weather conditions. Ndiye zinthu zimenezi zimachititsa olopena kuthandizira kuti ngozi ya ndege ichitike. Ndidakali pomwepa ndingofotokozaponso kuti nthawi zina ngozi za ndege zimatha kuchitika pamene woyendetsa ndege wakumana ndi nyengo yosakhala bwino imene sanayiyembekezere. An intentional shift from VFR flight kapena conditions to IMC kapena IFR. IMC ikutanthauza instrument meteorological conditions, ndipo IFR ikutanthauza instrument flight rules. Apa ndi pamene oyendetsa ndege ananyamuka ulendo, nyengo ili bwino, akutha kuona patali, kulibe mitambo, koma mosayembekezera nyengoyo ndi kusintha to instrument flight rules. Ngati oyendetsa ndege amene yuyu sanaphunzitsidwe kuyendetsa ndege potsatira malamulo amenewa a instrument flight rules, zimatha kuchititsa ngozi. Ndipo pali ngoziso zochuluka zimene zachitikapo chifukwa cha zimenezi, makamaka kwa oyendetsa ndege amene adakali ku sukulu akuphunzira kuyendetsa ndegeyo. Ndipo pofika pamenepa tingoona chabe zitsanzo ziwiri za ngozi zimene zinachitika chifukwa chakuti nyengo sinali bwino. Ndiye chitsanzo choyamba tiona mmene mphepo inachititsira kapena mmene inathandizira kuti ngozi ichitike. Ndipo mu chitsanzo chathu chachiwiri tiona mmene chifunga chinathandizira kapena kupanga contribute kuti ngozi ya ndege ichitike. Nyengo ikakhala kuti sili bwino, sikuti nthawi yomweyo basi papezeka kuti ndege yachita ngozi. Chifukwa taonapo ndege zikuuluka bwinobwino kuli chifunga, taonapo ndege zikuuluka bwinobwino kuli mvula. Koma nthawi zina kukakhala kuti nyengo sili bwino, ngozi imatha kuchitika. Ndiye mosachedwa tiye tione chitsanzo chathu choyamba cha ngozi ya ndege imene inachitika chifukwa chakuti kunali mphepo yamphamvu. Pa 23 March mchaka cha 2009, ndege ya kampani ya ndege ya FedEx inali pa ulendo kuchokera ku Guangzhou ku China ndipo imapita ku Tokyo ku Japan. Ndege imeneyi imayendetsedwa ndi oyendetsa ndege awiri basi, ndipo mu ndegemo analimo iwo okha chifukwa ndege imeneyi inali yonyamula katundu. Ndege imeneyi ikuyandikira kokatera, ili pa final approach, inalandira uthenga kuchokera kwa air traffic control kuti asamale chifukwa chakuti kuli wind shear. Wind shear ndi nthawi imene mphepo ikusintha liwiro komanso kolowera pamalo ochepa kwambiri. The sudden change
of wind direction and speed in a short distance. Ndiye atauzidwa za wind shear imeneyi, iwowa ndithu analokonzekera malinga ndi mmene anaphunzitsidwira kuti ateretse ndege imeneyi. Komano mwatsoka akuyesetsa kuyiteretsa ndege imeneyi, inanjanja katatu pa msewu wa ndege chifukwa chakuti mphepo inali ya mkuntho. Mphepo inasintha mwachangu kwambiri mmene imawombera pa bwalo limeneli, moti linafika pa mtunda wa makilomita 70. Ndiye kunali mphepo ya mkuntho kwambiri pa tsiku limeneli. Mudziwe kuti nthawi imene ndege ili pa final approach imakhala nthawi imene oyendetsa ndege akuchepetsa liwiro la ndegeyo to slow flight, kuti ndege ija iyende pang'ono kuti ithe kutera bwinobwino. Ndiye nthawi imene anthu amene amateretsa ndege imeneyi chifukwa cha mphepo anakanika kuyiteretsa bwino, moti inanjanja katatu, ndipo mmene imanjanja chonchomo iwowa analephera kuti asiye kuyiteretsa ndege imeneyi ndi kukazungulira. Amanena kuti aborting landing. Iwowa sanapange abort landing, malo mwake anayesetsa ndithu itapanga bounce kamodzi mpaka katatu, ndipo zinapangitsa kuti landing gear yakutsogolo iwonongeke, ndipo ndege imeneyi inafikira ndi mphuno. Itafika ndi mphuno inatembenuzikanso chifukwa cha mphepo ija, ndipo inayaka moto. Zinatengera maola awiri kuti ozimitsa moto azimitsiretu moto umenewu, ndipo ndege imeneyi inayaka ndi kutheratu komanso katundu amene anali mkati mmenemu. Moti oyendetsa ndege onse awiri amene anali mmenemu anamwalira. Ndiye atafufuza za ngozi imeneyi ananena kuti kusintha kwa liwiro la mphepo komanso kumene imalowera kunachirikiza, kunathandizira kuti ngozi imeneyi ichitike. Ndipo chifukwa cha mphepo imeneyi oyendetsa ndege amenewa zinapezekanso kuti analibe training yokwanira kuti athe kuteretsa ndege pamene yapanga bounced landing. Ndiye apa mukhoza kuonanso kuti mphepo inatengapo gawo lake kuti ngozi ichitike, komanso oyendetsa ndegewa akuti analibe ukadaulo, sanalandire training ya mmene angapangire abort landing if they have experienced a bounced landing. Ndiye chimenechi ndi chitsanzo chathu cha mmene mphepo ya mphamvu ingathandizire kapena kupanga contribute kuti ngozi ya ndege ichitike. Tuoneno chitsanzo chathu chachiwiri cha ngozi ya ndege imene inachitika chifukwa chakuti nyengo sinali bwino, makamaka chifukwa chakuti kunali chifunga. Kodi chifunga chingachititse ngozi ya ndege kapena chingathandizire kuti ngozi ya ndege ichitike? Pa 20 August mchaka cha 2011 ndege ya kampani ya ndege yotchedwa First Air ku Canada kumeneko, First Air Flight 6560 inanyamuka kuchokera malo amodzi ku Canada kuloweranso ku malo ena ku Canada komweko. Koma kumene imalowerako nyengo sinali bwino chifukwa chakuti kunali chifunga. Ndipo ndege imeneyi itayandikira bwalo la ndege ku malo amenewa kuti itere, anatha kuona kuti nyengo sili bwino kuli chifunga, komanso air traffic control anawatsimikizira powapatsa uthenga kuti ku bwalo limene lili kuli chifunga. Ndiye chimene chinachitika nchakuti mmene chifunga chimenechi chinalili zinapangitsa kuti oyendetsa ndege amene wawa ayambe descent kapena kutsika kuchokera mlengalenga kufika pasi kuti atere mochedwa. Komanso zinachitika kuti chifukwa chakuti kunali chifunga, iwowa
mmene amayendetsa ndege imeneyi anapezeka kuti anapanga disengage autopilot system mwangozi asakudziwa. Kutsatiranso pamenepa zinapezeka kuti compass system yawo ya mu ndege mmene mumu simagwira ntchito bwinobwino yayi, inasokonekera. Kuonjezeranso pamenepa anthu amene wawa sanalankhulani bwinobwino ndi a traffic control kuti awathandize bwinobwino kukateretsa ndege imeneyi. Ndiye zinapezeka kuti chifukwa chakuti autopilot yawo yapanga disengage, komanso wa traffic atawapatsa malangizo oyenerera kuti ndege imeneyi ayiyendetse muchifunga nkukatera bwinobwino, iwo zimenezi sanaone kuti ali pa msewu wolakwika chifukwa chakuti kunjako kunali chifunga. Ndi malangizo aja anawalandira bwinobwino ndikuwayika mu system yawo. Ngakhale anapanga zimenezi, ndegeyo inali pa final approach koma pamalo olakwika osati pa msewu weniweni wa ndegeyo. Ndi zimenezi zitachitika, ndege ija inapezeka kuti ikutsikabe. Oyendetsa ndege kumaona ngati akuyendetsa bwinobwino kukatera pa msewu, koma ndegeyi inali ikulowera kuphiri. Ndiye ndege imeneyi inapitiriza kuyenda pa msewu olakwika mpaka inakagwera mu phiri. Amafotokoza kuti controlled flight into terrain. Iwowa sanathe kuona kuti kunjaku ndege sikuyenda kumene kufunikira iyende chifukwa cha chifungacho. Koma mmene ndanenera muona kuti panalinso zinthu zina zimene zinalakwika ndipo zinapanga contribute kuti ndege imeneyi igwe. Ndemuona kuti sikuti kukangokhala chifunga basi ndekuti ndege ichita ngozi, sikuti kukangokhala mphepo ndekuti basi ndege ichita ngozi, kapena kukakhala mvula ndekuti ndege ichita ngozi. Koma pamakhala kuti pali zinthu zina. Mwachitsanzo zikhozopezeka kuti mvula ikugwa kwambiri pa bwalo la ndege, oyendetsa ndege sakutha kuona, kapenanso mwina airport imeneyo ilibe zipangizo zokwanira kuyithandiza ndegeyo kuti itere chifukwa choti pali chifunga kapena pali mvula ya nkhunto imene kuchititsa kuti oyendetsa ndege asaone. Iyayi, ndege ndithu zimauluka bwinobwino kukafika kumene zikupita komanso kumene zikuchokera bwinobwino. Ndiye chimenecho chinali chitsanzo chathu chosonyeza kuti inde chifunga chikhoza kungothandizira kuti ndege ichite ngozi ngati mmene mwaonera mu chitsanzo chimenechi. Ndege imeneyi inanyamula katundu komanso anthu, it was a combined flight, ndipo munali anthu 15. Pa anthu 15 amenewo 12 ndi amene anafa koma anthu 3 anapulumuka. Chifukwa chathu chachinayi mpulogalamu ya lero ndi air traffic control errors. Apa ndi pamene wa traffic wa ndege, air traffic controller, walakwitsa china chake. A traffic amenewa nawonso amalakwitsa. Akhoza kupereka malangizo mosayenerera, kapena akhoza kupereka malangizo molakwika, kapena akhoza kupereka malangizo mosamveka bwino, oro kupereka malangizo pa nthawi imene simafunika kuti apereke malangizo amenewo. Ndiye zimenezo zikachitika zimachititsa ngozi. Chitsanzo ndikhoza kungofotokoza kuti tiyerekeze kuti ndege ziwiri zikufuna zinyamuke, ndipo iyeyu mosadziwa wapezeka kuti wapereka chilolezo kuti ndege zonsezi zinyamukire pakamodzi, ndipo zili pa msewu umodzi zonse zikufuna zinyamuke, nkupezeka kuti zaombana, ngozi ndikuchitika. Zinthu ngati zimenezi zachitikapo kambirimbiri. A traffic kulakwitsa zinthu, ngozi yayikulu ndikuchitika. Tione chitsanzo chimodzi cha zimene zinachitika nthawi ina pamene air traffic controller analakwitsa popereka malangizo. Uku kunali ku America, ku Los Angeles International Airport mu chaka cha 1991 pa 1 February. Ndege
ya kampani ya ndege ya US Air Flight 1493 inapatsidwa chilolezo kuti itere pabwalo limeneli. Koma nthawi yomweyo Air Traffic Controller anali atayuza kampani ina ya ndege SkyWest Airlines Flight 5569 anayuza ndithu ndege imeneyi kuti ilowe mu msewu wa ndege kapena kuti runway. Zimenezi zinachitika nthawi yofanana. Wayuza ndege ina kuti itere, komanso nthawi yomweyo wayuza ndege ina kuti ilowe pa msewu wa ndege inyamuke. Ndipo mmene ndege imeneyi ya SkyWest Airlines Flight 5569 imayamba take off roll kapena kuthamanga kuti iuluke, ndi nthawi yomweyonso imene ndege ya USA Flight 1493 imatera. Moti ndege imene imaterayi inafikira pamwamba pa ndege imene imafuna kunyamuka. Zitatero panayaka ndithu moto waukulu, ndipo anthu 23 amene anali mu ndege imene inapatsidwa chilolezo kuti inyamuke ya SkyWest Airlines onse anafera pomwepo. Komano ndege imene imaterayo anthu oposera 10 ndi amene anamwalira, koma anthu 66 ndi amene anapulumuka. Atafufuza chimene chinachititsa kuti ndege imeneyi ichitike, sizinavutenso yayi chifukwa chokuti anamvera cockpit voice recorder ya ndege zonse ziwiri zimene zinachita ngozi, ndipo mapilot a ndege zonse ziwiri analandira malangizo nthawi yofanana kuchokera kwa wa traffic ameneyu Air Traffic Controller kuti ndegezo zichite mmene zinauzidwira. Nde oyendetsa ndege onse mu ndege ziwiri zimenezi sikuti analakwitsa iyayi, anapanga zinthu monga mmene anauzidwira. Ndi kulakwika kunapezeka kuti analakwitsa ndi wa traffic. Nde mwina ena nkumanena kuti kodi uyuyu amene analowa pa msewu wa ndege kuti aulukeyu sanaone kuti nzake akubwera. Ayi, ndithu nthawi zina final approach imatha kukhala yayitali, sumaona kuti nzako akubwera, umachita kudalira kuti a traffic akuuze. Ndipo imeneyi ndi ina mwa ntchito za traffic amafotokozera oyendetsa ndege za ndege zina kapena traffic ina imene yawazungulira. Inde ngozi imeneyo inachitika chifukwa wa traffic analakwitsa popereka malangizo. Tikupitiriza kuona zina mwa zifukwa zimene zimachititsa komanso kuthandizira kuti ngozi ya ndege ichitike. Tsopano tikufuna tione chifukwa chathu cha number 5 chimene chimachititsa kapena chachititsapo ngozi za ndege mbuyomu. Ndege zimatha kuchita ngozi pambuyo pokuti zaombana ndi mbalame. Pa Chingerezi amati bird strike. Ndege ndithu kuombana ndi mbalame nkuchita ngozi. Anthu kumanena kuti koma zimene ndi zotheka mmene imakhalira ndege yayikulu yonse ija ikachite ngozi foti yaombana ndi khwangwala. Inde zimenezozo ndithu zachitikapo maulendo angapo. Tiona zitsanzo ziwiri chabe zotsimikizira kuti ndege ikhoza kuchita ngozi itaombana ndi mbalame. Tiyambire chitsanzo cha ku America. Pa 15 January 2009 ndege ina ndithu inanyamuka ku America itanyamula anthu 155. Koma ndege imeneyi itangonyamuka inapezeka kuti inakumana ndi abakha. Abakha amenewa anaombana ndi ndege imeneyi ndipo ena analowa ku injini kwa ndege, zimene zinapangitsa kuti mainjiniwo ayake moto ndipo anasiya kugwira ntchito. Bakha mukundziwa ndi mbalame yayikulu, ena amatha kufika ndithu 2 or 3 kgs. Ndiye mwaganizire abakha
10 olo 20 aombane ndi ndege komanso ena alowe ku mainjini. Injini kusiyiratu kugwira ntchito pompo. Oyendetsa ndege amene amayendetsa ndege imeneyi, Captain Sellenberger, anapanga chiganizo mwachangu kuti ayiteretse ndege imeneyi pamadzi kapena mu nyanja. Ndipo anakwanitsadi kutero pambuyo pokuti mainjini onse a ndege imeneyi sakugwira ntchito. Ndipo ndegeyi anayiteretsa bwinobwino pamadzi kumeneko ku America. Atafufuza anaonadi kuti mainjini anasiya kugwira ntchito, they flamed out, chifukwa chakuti kunalowa abakha ku injini kumeneko zimene zinapangitsa kuti ndege ikanike kukhala ndi mphamvu zowuluka. Chimenecho ndi chitsanzo choyamba. Tiye tione chitsanzo chachiwiri. Pa 15 September mchaka cha 1988, ndege ya kampani ya Ethiopian Airlines inanyamuka pa ulendo wake olowera ku Nairobi. Ili mkati mwa ulendo itangonyamuka kumene, nayonso inapezeka kuti yaombana ndi nkhunda zochuluka kwambiri. Mofanana ndi ndege yoyamba ija, nkhundaso zinalowa ku injini ya ndege ndipo mainjini anasiya kugwira ntchito. Oyendetsa ndege imeneyi anayesetsa ndithu kuti agwiritse ntchito injini imodzi imene inalibe ikugwira ntchito ngakhale kuti inkatulutsa mphamvu zochepa. Nde anayesetsabe kuti ndege imeneyi ayiyendetse ifike mmalere kwambiri kuti azungulire akatere pa bwalo la ndege limene ananyamukalo. Koma zimenezo zinavuta sizinatheke chifukwa kuti mainjini onse anasiyiratu kugwira ntchito. Ndipo patapita kanthawi pang'ono ndege imeneyi inachita ngozi. Ndipo anthu 35 ndi amene anafa pa ngozi imeneyi. Mutakuona ndithu kuti ngozi ya ndege kuchitika chifukwa chowombana ndi mbalame. Zitsanzo za ngozi za ndege zimene zachitikapo chifukwa kuti yawombana ndi mbalame ndi zochuluka. Nthawi zina mbalamezo zikhoza kuyomba ndegeyo singachite ngozi, komabe mbalame ija imatha kuwononga kapena kupinda bode ya ndege. Fanda fotokoza kale kuti mbalame zina zimatha kulemera 2 kg 3 kg. Ndiye muchiganizire chinthu chakuti chikuuluka pa liwiro la 400 km chikawombane ndi mbalame imene ikuuluka, zimapangitsa kuti bode ya ndege ikhale ndi madents, ndipo zimafunikira kuti ikawongoledwe ena akayipange panel beating. Ndithu chimenecho ndiye chifukwa china ndithu chimene ngozi za ndege zimakhala zikuchitika. Chifukwa chathu cha number 6 chimene chimatha kuchititsa ngozi za ndege ndi runway incursion. Runway incursion ndi pamene ndege, galimoto, munthu kapena chiweto chapezeka pa msewu wa ndege mopanda chilolezo, kapena chitalandira chilolezo koma chapezeka pa msewupo mosakhala bwino, improper positioning. Ndiye zimene zikachitika zikhoza kuchititsa ngozi. Chifukwa mwachitsanzo tiyerekeze kuti galimoto ili pa msewu wa ndege pamene ndege ina ikufuna kutera, zikhoza kuombana. Taonapo kale chitsanzo chimodzi chimene ndege ina ikutera inawomba ndege ina pamene imafuna kunyamuka. Koma apapa tikufuna tione chifukwa chimenechi runway incursion mwapadera, chifukwa kuti paliso chitsanzo china chabwino kwambiri cha ngozi imene inachitika chifukwa chakuti ndege ziwiri zinapezeka pa msewu wa ndege runway nthawi imodzi.
Ndiye zimenezi zinachitika mu chaka cha 1977 pa 23 March. Ndege ziwiri zikulu za Boeing 747 zinaombana. Kumeneku kunali ku Los Rodeos Airport. Ndege za Boeing 747 ndi ndege zazikulu kwa basi ndipo zimanyamula anthu ochuluka. Ndiye tsiku limeneli kunali chifunga. Pa airport ipo sipamaoneka bwinobwino chifukwa chifunga chinali chitadzaza. Ndiye ndege ziwiri, imodzi ya KLM Flight 4805 komanso Pan AM Flight 1736 zinapezeka kuti zonse zili pa nsewu wa ndege nthawi imodzi kufuna kunyamuka. Zili chomwechi zinapezeka kuti woyendetsa ndege wa KLM Flight 4805 asanalandire chilolezo chakuti anyamuke, anapezeka kuti ndege ija wayamba kuyendetsa ndipo ikutenga liwiro. Ili nkati motenga liwiro inakawomba ndege ina ya Panam imeneyi imene inali itangotera kumene. Ndiye zimenezi zinachititsa kuti pakhale moto ochuluka. Ndipo pa ngozi imeneyi panafa anthu ochuluka kwambiri oposa 500. Anthu 61 ndi amene anapulumuka. Mokuti ngozi imeneyi ndi ngozi imene inapha anthu ambiri mu mbiri ya ngozi za ndege pano pa dziko lapansi. Mukuona mene zinthu zimakhalira zikakhala kuti ndege kapena galimoto sizili pamalo oyenerera pansi wa ndege pamene ndege zimatera komanso zimanyamuka. Ndemwina kumadabwa kuti komano mesa kodi ndege ikafuna kunyamuka imadutsa mu taxiway, a traffic control amayilankhula. China chimene chinapangitsa kuti zinthu zisokonekere ku bwalo limeneli ndi chakuti ndege zonse zinauzidwa kuti zikatere kumeneku chifukwa kuti airport ina kufupi ndi airport imeneyi kunaphulika bomba. Ndiye chifukwa cha safety ananena kuti ndege zonse zitere kumeneku. Mokuti kunadzaza ndege osati masewera, ndege zikafuna kupanga taxi zimakapangira taxi pa runway penipenipo, ndiye zinapangitsa kuti kukhale congestion. Chifukwa cha vuto la chifunga ndiye zinangonjezera mavuto kupezeka kuti ndegezi sizikuona na bwinobwino ndipo ngozi yopsa ngati imeneyi inachitika. Ngozi ya ndege kuchitika chifukwa cha runway incursion. Pilot